harkaday. dhalinyaradana waad la socotaa in ka badan boqolkiiba 65 ilaa 70 ku dhawaad populationka Soomaaliga waa dhalinyaro. As you know, Somali youth has been facing very many challenges after when the central government has collapsed in 1991. The lack of education, the lack of employment, the lack of opportunities, it all adds to why they're being recruited by Al-Shabaab and why it makes it easier for the terrorist organization to recruit them. Every young person in this country that not receiving education, that's not receiving school, and that might not have a job or have no opportunity or looking forward to a job in his future is at risk. If the government, if the local organizations, local NGOs, if they put in methods, you know, like tackling youth unemployment, if they make it a concern, the youth will be able to feel more free. The youth will be able to fulfill their potential. waad dareemi kartaan ajandaha youthka caalamka maanta inuu first priority yahay. Yesterday we have did another workshop that's about how we can create a jobs to the Somali youth and how we can support those who have an entrepreneurship initiatives. I really believe that things are changing because the most important problem for youth in this country would be number one, security, number two, training, schooling, vocational training, etc. Now, if you don't have security, you can't do either any of the other ones. So I would say that the increased security situation have improved the capacity of the youth to get involved in vocational training, schooling, and improving their lives in order for them to look forward to a better future in the country. So even though it's not perfect, I'm very positive that the changes are imminent and is happening as we speak. All alone, I am left at home with no one to lean to, all because I am blind. My dream was to become an engineer, civil engineer. Then after seeing some blind children brought together, learning Braille, then I said it was my first time to see the blind children put together and going to the class and learning something. So it was a very good experience. When I found it, that I totally changed my heart and decided to work with the blind children, to teach them, to assist them, and to give my life and my time. The Somali community, they are not aware what blind is and how we can treat them well. Again, the problem is there is no any person or any organization willing to give opportunity to the blind children in Somalia. I want to learn international relationship and I want to make my country something and help disability people. Our long-term plan is this school to become a role model school for the blind in Somalia, to get permanent building, to get expected fund for the blind children, to enroll the rest of the blind children who are in the waiting list. Somalia is our country and there are many problems, but everything will become well and it will be solved. For the youth, I would like to encourage them to work together, and again also to at least come up with something good that they can do for their neglected community. Now I am in school, learning to read and write, making new friends. I can't wait to meet my siblings, to tell them my own encounters. For now, there is future for me, despite the blindness. Thank you.
بسم الله ganacsigay ugu horeyn wuxuu ku saabsan yahay ciyaalka yar under 10 sano iyo wixii ka yar marka cunuga dhashto ilaa 10 sano wuxuu u baahan yahay dhar aado kaba ahaato waxyaabaha uu u baahan yahay wiilka markuu dhasho sida diaperiska iyo wipeska iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin ciyaalka dhan ayaan ka qeybsan waxaan u dirayaa fariin ah in nooc walba la heli karo dhalinyarta Soomaaliyeed meel walba ay joogaan kuwa shaqo la'aanta ah iyo kuwa shaqada haystaba waxaan leeyahay qofka shaqada haysan walaalkiina in la garab qabto qofka maanta shaqada haysan waxa uu baahan yahay in qof oo ka mas'uul ah helo ama meel uu ka shaqeeyo helo haddii meel ka shaqeeyo uu helo qofkaas oo dhalinyarta saaxiibadeena ama walaaladeen oo kale ah meelaha iska fadhiyo oo shaqo la'aanta ah waxaan leenahay marka soo dhawaada waan idin soo dhaweynaa shaqadan waa heli doontaa insha Allah wadanka asaga baad furfurnay hadda business abuuran karaan business abuurtaan ha ahaato miisir lagu sheeyay gal karaan taa inaan sameysana fariintas u dirina ganacsigan horta waxa waa supermarket noogu qoran laakiin waa mini supermarket waxaan rajaynaynaa inuu big supermarket uu noqdo full supermarket waxaana ka ganacsanaa food staffiska iyo khaas ahaan qalabka nadaafadda waxyaabahaasaan ka ganacsanaa annagu waxaan ka haysanaa yom min al-ayaam inay Soomaaliya taam noqon doonto wax yarna ay ka dhiman tahay xilligay taam noqon lahayd taana waxay u baahan tahay ayada laftigeedu dadaal iyo fikir dheeraad hadda business aan ku jirnaa waxaan rajaynaynaa businesskaas inuu balaarto oo gobolada dalka markaan ka baxno dunida kale aan u gudubno hadduu Ilaahay yiraahdo the youth in the country to be active member to the society, to be active member in the country and to play their role. And I always say if you run out of plans, that's when your life stops. And the Somalis never run out of plans. They always wake up with a new plan every morning. And please, that's my request to the youth of Somalia. Wake up every morning with a new plan. And if the old plan is not working, always have a B plan or a C plan. And I always have a Z plan. I always 50 plans that if the one doesn't work, go back to the second one. There's always a plan that will work in the end, but you must never stop trying. dhalinyarada Soomaaliyeedna xilligan loo bixiyo dhalinyaradii u horseedayay nabadda iyo horumarka dalka. The young people have the greatest ideas. We can contribute more to society and to the local community. والله qiimo weyn ayay ila leedahay hadii dhalinyarada ay gacan qabsadaan oo ay midoobaan in sidaan la socono dhalinyarada waa awoodda kaliya ee wadan kasta uu leeyahay haday dhinacii aqoonta ay ka dhisan yihiin dhinacii niyadiina hal niyad ay yihiin because hal doon ayaa la wada saaran yahay marka wax weyn inay soo kordhin karto ayaan aaminsanahay hadii dhalinyarada isku aragti ay noqoto dhinacii horumarkan ay u jeestaan